Hello everyone, good evening, welcome everyone to the session. We have given question in the morning. I hope everybody have written answers and we have received many answers too, and it is under evaluation. You will be getting the feedback by tomorrow. Let's start with the discussion. Okay, what was the question given? The question given was, describe the philosophical basis of governance in the context of its increased relevance in the modern times with suitable examples. ಆಡಳಿತದ ತಾತ್ವಿಕ ತಳಹದಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. ಇದು 20 ಮಾರ್ಕದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಇದು ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್, what is the philosophical basis of governance? It encompasses what? ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ philosophical basis of governance ಅಲ್ಲಿ? It includes one, theories ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ which provides the framework to understand how ethics should be made part of governance. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ basis anta. What are the basis are, we have discussed those theories. Again I will tell what is. One is social contract theory, second what, justice and fairness approach, third one is right based approach, fourth utilitarian principles, fifth you can link it to ends versus means, basically deontological and teleological approach. Sixth is virtue approach. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಆದರೂ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 2. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಿದೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ increased globalization, second one is technological development, third is refugee crisis, war like situation. ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ವಾರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಆ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು.
then you have to start explaining all the theories with examples. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ government and people. People surrender, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ರೈಟ್ಸ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ದಟ್ಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಏನು ರೈಟ್ಸ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ನ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜುಂಟಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಯನ್ಮಾರ್. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. Even in India, farmers protest because they have given particular rights to the government, but ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೈಟ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೋದು. ಥಿಯರಿ ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಯಾರು? ಥಾಮಸ್ ಹೋಬ್ಸ್, ಜಾನ್ಸ್ ಲಾಕ್. ಥಾಮಸ್ ಹೋಬ್ಸ್. ಈ ಥಿಯರಿ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. The number of people causing minimizing harm. Minimized ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. It shouldn't cause harm to anyone. Should not cause harm. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಹೌ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶಟ್ ಡೌನ್. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಹೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟೇಕನ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಗುಡ್, ದೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಗುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. Whenever such actions are taken, it should be based on proportionality. Even Supreme Court highlighted it. Proportionality ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. Then third point can be, third is fairness and justice. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಜಾನ್ ರಾಲ್ಸ್. ಅದು ನೀವು ಪ್ರಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ಶೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಡಾಟಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸ್ಫ್ಯಾಮ್ದು. 1% ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ 55% ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್
virtue based approach, virtue based approach, virtue based ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥಿಯರಿನ? ಗಿವನ್ ಬೈ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರುತ್, not cheating, but nowadays we are seeing cheating in exams, question paper leakage, so ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ವರ್ಚು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ರೈಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ of individual, that is dignity. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಏನು? ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ is a right, but a right illa because air pollution, you can quote data about how many cities India dalli top 10 list alli ide global air quality index alli, more than 7 cities are there. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ means versus ends. Means versus ends approach. Basically deontology versus teleology. ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಹೀಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಆ ರೆಫ್ಯೂಜಸ್ನ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್, ವೈ ದಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್, ಆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿಗಾದರೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಯು ಲಿಂಕ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹವ್ ಯು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟು ಈಚ್ ಥಿಯರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹವ್ ವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನು 10 ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ it's not about having 50 different examples for each question. It's about having 15 to 20 good examples and writing as per the demand. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಬರಿತಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ 10 minutes ಯು ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ 10 minutesಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಬರೀಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಕೀಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ
question what I have given. It's a 20 marker. So make sure you give enough space for each dimension. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೆವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಪೋನೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್, ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಎಥಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎನಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ have a discussion tomorrow again at 7 p.m. We will going to post the question in the morning. We will have the discussion tomorrow. Okay, thank you.